Hello students. Next chapter, recurrence, relations, definition. General relation between some terms of sequence is called recurrence relation. That is, if A1, A2 and so on AR and so on be a sequence, then relation that relates AR to one or more previous terms of sequence is called recurrence relation. Note, to define sequence corresponding to recurrence relation, it requires to know first some terms which are called as initial conditions of recurrence relation. For example, AR equal to AR minus 1 plus 5 with initial condition A not equal to 10, it generates the sequence A not equal to 10, A1 equal to 15, A2 equal to 20 and so on. Means suppose AR equal to AR minus 1 plus 5 with initial condition A not equal to 10. Then put R equal to 1, A1 equal to 1 minus 1, A not plus 5, R equal to 1. R equal to 2, A2 equal to A1 plus 5, 2 minus 1, 1, A1 plus 5. A not is 10, 10 plus 5, 15. Next A1 equal to 15 plus 5 equal to 20 and so on. Means A not 10, A1 15, A2 20. Means sequence is 10, 15, 20, 25 and so on. Remark, if we change initial conditions, then corresponding sequence also changes. For example, AR equal to AR minus 1 plus 2 with A not equal to 1. Corresponding sequence is now AR equal to AR minus 1 plus 2 with initial condition A not equal to 1. Put R equal to 1, we get A1 equal to A not plus 2. R equal to 2, in this equation we get A2 equal to A1 plus 2. R equal to 3, put in this equation we get A3 equal to A2 plus 2 and so on. Equal to A naught is 1, 1 plus 2, 3. A1 is 3, 3 plus 2 equal to 5. A2 is 5, 5 plus 2 equal to 7. Means sequence is A naught is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Sequence of odd numbers. Now if we take some recurrence relation AR equal to AR minus 1 plus 2 with initial condition A not equal to 2. Here same equation but initial condition is different. Now corresponding sequence is 2, 4, 6, 8 and so on. A naught is 2, A1 equal to A naught plus 2, 2 plus 2, 4. Now A2 equal to A1 plus 2, A1 is 4, 4 plus 2, 6 and so on. Sequence of even numbers. That means if we change initial conditions, then corresponding sequence also changes. Next point, linear recurrence relation with constant coefficients. Let A1, A2, A3 and so on An be infinite sequence, then recurrence relation of the form C0 AR plus C1 AR minus 1 plus C2 AR minus 2 plus and so on plus CK AR minus K equal to f of r, where Ci's are constant. Such a function is called linear recurrence relation with constant coefficient. Next, construction of recurrence relation. For example, Sharma invests 1 lakh rupees to purchase land. Land cost increases 20% per year. What will be the land cost after n years? Form recurrence relation. आता याच्यात काय सांगितलं आहे, जी लँडची कॉस्ट आहे ती इनिशियली काय 1 लाख आहे, पण प्रत्येक इयरला ती कितीने इन्क्रीज होती? 20%ने इन्क्रीज होती. म्हणजेच इनिशियल कॉस्ट काय असेल 1 लाख. दुसऱ्या वर्षी काय होईल 1 लाख इंटू 20% विच इज 20,000. मग 1 लाखमध्ये आपण 20,000 ॲड करणार, मग ती काय होईल 1,20,000.
पुन्हा मग दुसऱ्या इयरला काय होईल 1,20,000 मध्ये 20%नी इन्क्रीज होईल. असं करत करत आपण रिकरन्स रिलेशन फॉर्म करणार आहे. So answer is initial land cost equal to 1 lakh rupees, that is A naught equal to 1 lakh rupees. Suppose AN is the land cost after n years. Now here table, number of years initial land cost at starting of nth year, 20% increased land cost at end of nth year. Initially land cost is 1 lakh. सुरुवातीला जी लँड कॉस्ट असती त्याच्या 20%नी इन्क्रीज होईल का? नाही, ती तेवढीच राहील. म्हणून 20% इन्क्रीज लँड कॉस्ट इज 0. सो लँड कॉस्ट ॲट 0th year इज 1 lakh, विच इज A naught. नाउ इन फर्स्ट year लँड कॉस्ट 1 lakh, 20% 1 lakh into 20 upon 100 equal to 20,000. Here 1 lakh plus 20,000 equal to 1,20,000, which is A1. Number of years 2. Now land cost is 1,20,000. 1,20,000 into 20 upon 100 equal to 24,000. 1,20,000 plus 24,000 equal to 1,44,000, named as A2, and so on. N minus 1, An minus 1, An minus 1. Now in nth year initial land cost An minus 1, 20% increased land cost, 20 into An minus 1 upon 100 equal to An minus 1 upon 5, and land cost at the end of nth year An minus 1 plus An minus 1 upon 5 equal to An. आता इथं तुम्ही बघू शकताय, त्याला आपण A naught दिलं, त्यानंतर हे काय होतं आहे 20,000 होतं आहे, मीन्स 20 into A naught upon 100. नेक्स्ट विच इज A naught प्लस ही जी व्हॅल्यू आहे, मग त्याला आपण काय म्हटलं A naught अपॉन 5 इक्वल टू A1. सिमिलरली दिस इज A1 इंटू 20 अपॉन 100 इक्वल टू A1 अपॉन 5. नंतर हे काय होईल मग तुमचा A2. मग तेच आपण करत करत काय केलं आहे An मायनस 1, 20 इंटू An मायनस 1 अपॉन 100 इक्वल टू An मायनस 1 अपॉन 5. An मायनस 1 प्लस An मायनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू An. आता इथं काय झालं तुमचं, हा झाला तुमचा A1 इंटू 20 अपॉन 100. मग हा काय झाला, याला नेम दिला A1 अपॉन 5. मग इथं काय केलं A1 प्लस A1 अपॉन 5 इक्वल टू A2. त्याच्यावरून आपण हे रिकरन्स रिलेशन फॉर्म केलं आहे. Therefore, land cost at the end of nth year will be An equal to An minus 1 plus An minus 1 upon 5 with initially A naught equal to 1 lakh rupees. Next example, let An be the number of regions into which the plane is decomposed by n straight lines, no two lines of which are parallel and no three lines of which are congruent. Find recurrence relation for An. First, from given condition we observe that each new line intersect with all previous lines. First आपण लाईन ड्रॉ केली नाही आहे, मग तिथं किती रिजन्स तयार झाले, एकच तयार झाला. n इक्वल टू 0 मीन्स नंबर ऑफ लाईन्स, A नॉट इक्वल टू 1 नंबर ऑफ रिजन्स. आता एक लाईन ड्रॉ केली आपण पेजवरती, तर किती रिजन्स तयार झाले 2. n इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 2. आता 2 लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत आणि आपल्याला लाईनवरती काय कंडिशन दिलेल्या आहेत, त्या 2 लाईन पॅरलल नाही पाहिजे नेम आणि एकमेकांना कॉन्ग्रंट पण नाही पाहिजे नेम. आता ह्या 2 लाईन आपण ज्या ड्रॉ केलेल्या आहेत त्या पॅरलल दिसत आहेत का, नाही. पॅरलल लाईन्स कशा असतात, अशा एकमेकांना समान, आणि कॉन्ग्रंट असेल तर अशा असतात. तर आता इथं 2 लाईन ड्रॉ केल्या आहेत आपण गिव्हन कंडिशनवरून. किती रिजन्स तयार झाले, 1 2 3 4, A2 इक्वल टू 4. 3 लाईन्स ड्रॉ केल्या गिव्हन कंडिशनवरून, तेव्हा किती रिजन्स तयार झालेत, 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली n इक्वल टू 4 रिजन्स किती तयार झालेत, 4 लाईन्स ड्रॉ केल्यानंतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now from figure we have A naught equal to 1, A1 equal to 2. A1 equal to 2 means 2 can be write as 1 plus 1, and 1 is
a0 plus 1 equal to a1. a2 equal to 4 means 2 plus 2 equal to 4 and 2 is a1 plus 2 as it is equal to a2. a3 equal to 7, 4 plus 3 equal to 7 and 4 is a2 plus 3 equal to a3 and so on. an equal to, observe here, a3 equal to a2 plus 3, that means an equal to an minus 1 previous term plus n, a3 4 plus 3, a2 2 plus 2 1, means an equal to an minus 1 plus n with initial conditions a0 equal to 1 and a1 equal to 2. This is required recurrence relation.